Cuando alguien llega sucio contigo, tu primer instinto es reaccionar, queers defender, queers gritar, queers demostrar que tienes razón. Why exactamente eso es lo que esa persona queer que pierdes el control, queer que te conviertes en el villano de la historia, queer que abandonas tu poder mental, why lo depositas directamente en sus manos, why lo peor de todo es que la mayoría de las personas caen en esa trampa sin siquiera darse cuenta. Reaccionan emocionalmente, pierden la compostura, why terminan viendo peor que la persona que les hizo daño. Pero hoy vas a aprender algo que va a cambiar completamente la forma en que manejas a las personas que juegan sucio contigo. Vas a descubrir que la verdadera venganza no es el ataque directo, sino la superioridad mental. Why cuando dominas esos trucos psicológicos te conviertes en alguien prácticamente imposible de manipular, de desestabilizar y de derrotar. Hey, algo que la psicología social ha demostrado una y otra vez, es que las personas juegan sucio dependen de tu reacción emocional para tener poder sobre ti. Piénsalo un momento. Un manipulador sin audiencia es simplemente un payaso hablando solo. Una persona tóxica sin alguien que absorbe su veneno es alguien que se intoxica a sí mismo. Tu reacción al oxígeno que alimenta su fuego, sin él se apagan. Why esto no es una metáfora bonita es neurociencia pura. Cuando alguien te provoca y te reaccionas con ira o frustración, tu amígdala cerebral secuestra literalmente tu corteza prefrontal. Eso significa que la parte de tu cerebro encargada del pensamiento racional, de la estrategia y de la toma de decisiones inteligentes que de temperamento desactivada, te conviertes en un animal reaccionando por instinto. Why eso es exactamente lo que tu oponente necesita para ganarte. El primer truco psicológico que necesitas interiorizar es lo que yo llamo el espejo invertido. Cuando alguien te ataca verbalmente, te insulta o intenta humillar, la mayoría de las personas devuelven el golpe o se defienden apasionadamente. Pero hay una respuesta mucho más poderosa y es reflejar calma absoluta. Imagina que alguien te dice algo hiriente en una reunión de trabajo frente a todos. En lugar de responder con agresividad, lo miras directamente a los ojos, haces una pausa de 3 segundos y dices con voz tranquila algo como interesante perspectiva, o simplemente asientes levemente y quedas con lo que estabas haciendo. Eso destruye psicológicamente al agresor porque su cerebro esperaba una reacción proporcional a su ataque. Cuando no la obtiene, entra en un estado de disonancia cognitiva, no sabe cómo interpretar tu calma, no sabe si eres increíblemente fuerte o si simplemente no le importa lo que digo, y ambas posibilidades lo eran. La calma en medio del caos es la forma más elegante de poder que existe. Marco Aurelio, el emperador romano y filósofo estoico, gobernó uno de los imperios más grandes de la historia mientras enfrentaba guerras, traiciones y conspiraciones constantes. Ley su principio más poderoso era precisamente este. Él escribió en sus meditaciones que la mayor venganza es no ser semejante a quien te estadio. No lo decía como un consejo moral vacío. Lo decía como una estrategia de supervivencia mental, porque él entendía que el momento en que te rebajas a nivel de tu enemigo ya perdiste. No importa si ganas la discusión, no importa si tienes la última palabra. Si perdiste tu centro, si abandonaste tu serenidad, esa persona ya te control. Why Marco Aurelio no se podía permitir ser controlado por nadie, tenía un imperio que dirigir. Ti también tienes una vida que dirigir. Why cada vez que alguien logra sacar de tu equilibrio emocional está dirigiendo tu vida por ti. El segundo truco es algo que los negociadores de rehenes del FBI utilizan constantemente. Why es el poder del silencio estratégico. Cuando alguien juega sucio contigo, especialmente en una conversación o discusión, espera que entres en el juego del ping-pong verbal. Espera que respondas a cada provocación que te justifiques, que expliques por qué lo que dices injusto. Pero el silencio es una de las armas psicológicas más devastadoras que existen. Cuando alguien te dice algo manipulador y te simplemente no respondes, cuando dejas que el silencio líne el espacio, sucede algo fascinante en el cerebro de la otra persona. La incomodidad del silencio activa su sistema nervioso simpático. Su ansiedad aumenta, empieza a dudar de sí misma. Empieza a preguntar si fue demasiado lejos, si cometió un error, si su ataque no tuvo el efecto deseado. Y muchas veces esa persona termina llenando el silencio a la misma, revelando más de lo que pretendía, disculpándose o simplemente retrocediendo. Chris Voss, el legendario negociador del FBI, dice que el silencio es la herramienta más subestimada en cualquier negociación a la vida, queramos o no, es una negociación constante. Pero hay algo más profundo que necesitas entender sobre las personas que juegan sucio, y es que la mayoría de ellas no lo hacen porque sin malvadas por naturaleza. Lo hacen porque están operando desde un lugar de profunda inseguridad. Esta no es una excusa para su comportamiento, es información estratégica. Cuando entiendes que el compañero de trabajo que intenta sabotar lo hace porque se siente amenazado por tu talento, cuando comprendes que la persona que esparce rumores sobre tu lo hace porque tu progreso le recuerda su estancamiento, cuando ves que el familiar que constantemente te critica lo hace porque tu libertad le refleja su propia prisión emocional, entonces dejas de tomar lo personal. Cuando dejas de tomar lo personal, su poder sobre ti desaparece completamente. La psicología adleriana nos enseña que todo comportamiento humano tiene un propósito, el propósito de la agresión casi siempre es compensar un sentimiento de inferioridad. Las personas seguras de esquismas no necesitan destruir a otros. Las personas que están en paz con su vida no sienten la necesidad de arruinar la tuya. El tercer truco psicológico es lo que podemos llamar la técnica del observador desapegado. Esto viene directamente de la terapia cognitivo-conductual y es extraordinariamente poderoso. Cuando alguien juega sucio contigo en lugar de identificar con la emoción que sientes, te conviertes en un observador de la situación.
Es como si salieras de tu cuerpo por un momento y vieras la escena desde arriba. Ves a esa persona atac endo y ves tu propia reacción emocional pero en lugar de fusionar con esa reacción, la observas con curiosidad. Te dices a ti mismo algo como que interesante estoy sintiendo rabia en este momento o mirasimo esta persona está intentando provocarme. Y simple acto de observación crea lo culo psicólogos llaman espacio metacognitivo. Es un espacio entre el estímulo y tu respuesta. La en ese espacio reside tu libertad. Victor Frank, el psiquiatra que sobrevivía a los campos de concentración nazis, lo expresa de una manera que se ha convertido en una de las frases más poderosas de la historia de la psicología. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio es nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta es nuestro crecimiento y nuestra libertad. Si un hombre que enfrenta los horrores de Auschwitz pudo encontrar ese espacio, te puedes encontrarlo cuando alguien te hace un comentario malintencionado en la oficina o cuando un conocido intenta manipularte. El cuarto truco psicológico es dominar el arte de la pregunta que desarma. Esto es algo que pocas personas conocen y que resulta devastadoramente efectivo. Cuando alguien te acusa injustamente, te critica sin fundamento o intenta ponerte en una posición difícil en lugar de defender, le haces una pregunta calmada que le devuelve la responsabilidad. Por ejemplo, si alguien dice ti siempre haces las cosas mal en lugar de enumerar todas las veces que has hecho las cosas bien, simplemente preguntas con genuina curiosidad podría es darme un ejemplo específico. Si alguien dice todo el mundo piensa que es difícil de tratar, preguntas cuán exactamente dijo eso y en qué contexto, lo que sucede psicológicamente es brillante. La persona que llega sucio generalmente opera con generalizaciones vagas, con exageraciones emocionales, con acusaciones sin sustento. Cuando le pides especificidad, su argumento se desmorona porque nunca tuvo una base sólida. Es como pedirle a alguien que construye un castillo de arena que demuestra los cimientos. No existen la major de esta técnica es que no debes agresivo ni defensivo. Te ves como alguien razonable que simplemente quiere entender. Y eso es que la otra persona se ve como el agresor irracional que realmente es. Hay un principio en la filosofía estoica que apetido en sí y que complementa perfectamente este truco. El de que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre las cosas. Cuando alguien te lanza una acusación vaga, tu mente inmediatamente empieza a crear una narrativa catastrófica. Piensas que todos están en tu contra, que tu reputación está arruinada, que debes defender desesperadamente. Pero cuando respondes con una pregunta específica, estás forzando a tu propia mente la mente de tu oponente a abandonar la narrativa emocional regresar a los hechos concretos. Los hechos concretos casi siempre están de tu lado cuando eres una persona que acta con integridad. El quinto truco psicológico es quizzes el más contraintuitivo de todos y es el arte de dar la razón estratégicamente. Cuando alguien espera una pelea y des la razón parcialmente, le quitas toda su munición emocional. No estoy hablando de ser sumiso ni de abandonar tus principios, estoy hablando de una técnica que los diplomáticos y psicólogos expertos en conflictos utilizan constantemente. Funciona es, si alguien dice con tono agresivo es proyecto es un desastre por tu culpa, en lugar de contraatacar, dices algo como entiendo que estés frustrado hay aspectos que definitivamente podemos mejorar, que sugeres específicamente. Observa lo que acabas de hacer valide su emoción sin aceptar la culpa mostraste apertura a cambio sin admitir fracaso, while devolves la pelota pidiendo una solución constructiva. La persona que juga sucio no tiene solutions, solo tiene attacks. Cuando le pides que construya en lugar de destruir queda completamente expuesta. Es como pedirle al crítico que nunca escrito un libro que escriba una major, no puede la desmorona internamente ahora, requiero que entiendas algo fundamental antes de continuar porque lo que viene después va a cambiar completamente tu perspectiva sobre las dinámicas de poder entre las personas. Todo lo que he compartido hasta ahora son técnicas de defensa psicológica. Son escudos mentales que protegen de los ataques de personas que jugan sucio. Pero hay un nivel superior. Un nivel no solo de defiendes, sino que te posicionas de tal manera que las personas que jugan sucio simplemente no pueden tocar. Es el nivel donde tu presencia misma se convierte en una fortaleza, donde tu energía comunica algo que las palabras no pueden expresar, donde la gente siente intuitivamente que no eres alguien con quien se puede jugar. While es nivel requiere entender algo que muy pocas personas comprenden sobre la naturaleza humana, algo que tiene que ver con la forma en que nuestro cerebro evalúa inconscientemente las jerarquías sociales y decide a quién respetar y a quién intentar dominar. Lo que voy a revelar a continuación no se ensiga en ningún libro convencional de autoayuda, y una vez que lo entiendes, nunca más verás las interacciones humanas de la misma manera. Hay algo que ocurre en los primeros 7 segundos de cualquier interacción humana que la mayoría de las personas ignora por completo. Tu cerebro, específicamente una región llamada corteza cingulata anterior, está evaluando constantemente a las personas que te rodean, no evalúa lo que dicen, evalúa si lo dicen, evalúa sus palabras, evalúa su energía, no evalúa sus argumentos, evalúa su nivel de seguridad interna, y así preciso ocurre de forma completamente inconsciente. En menos de 7 segundos, el cerebro de otra persona ya ha decidido si eres alguien a quien puede presionar o alguien a quien debe respetar. Y esa decisión no se basa en tu tamaño físico, ni en tu título profesional, ni en que tener routines en el banco. Se basa en algo mucho más primitivo y mucho más poderoso. Se basa en la coherencia entre lo que proyectas externamente y lo que sientes internamente. Las personas que jugan sucio tienen un radar extraordinario para detectar inseguridad disfrazada.
Puden oler olmido detrás de una sonrisa forzada. Puden centro la duda detrás de una voz que intenta sonar firme. Y cuando detectan esa incongruencia saben que encontrarán a su próxima víctima. El sexto truco psicológico tiene que ver directamente con esto así es lo que yo llamo la calibración emocional interna. No se trata de fingir confianza. Fingir confianza es exactamente lo que detectan las personas manipuladoras. Se trata de desarrollar una relación tan profunda con tus propias emociones que ninguna situación externa puede desestabilizar genuinamente. Y esto requiere un trabajo que la mayoría de la gente no es dispuesta a hacer. Requiere cuidaciones contigo mismo y te preguntes honestamente cuáles son las heridas emocionales que todavía no has sanado. Porque esas heridas son exactamente los puntos que las personas ticas van a aprisionar. Si no has sanado tu necesidad de aprobación, cualquier persona puede retirar su validación va a controlarte. Si no has sanado tu miedo al rechazo, cualquier amenaza de exclusión social te va a paralizar. Si no has sanado tu relación con tu propio valor, cualquier crítica va a derribarte. Las personas que juegan sucio no inventan tus debilidades, las descubren y las explotan. Por eso el verdadero blindage psicológico no es en aprender técnicas externas, sino en hacer el trabajo interno de conocer sanar tus propias vulnerabilidades. Carl Jung, el padre de la psicología analítica, tiene una frase que resume esto perfectamente. De que hasta que no hagas conscient lo inconscient, esto dirigir tu vida y tu lolamars destino. Esas heridas emocionales que no has procesado. Esos traumas de la infancia que prefieres ignorar, esas inseguridades cuidas detrás de una memuscara de fortaleza, todo eso está operando en tu inconscient como un programa que otras personas pueden activar cuando les conviene. La persona que deja sentir insignificant en una reunión no tiene poder real sobre ti está activando un programa que alguien más instala en tu mente hace dos quizzes un padre que nunca te dijo que estaba orgulloso de ti, quizzes un profesor que te humil frente a toda la clase, quizzes un primer amor que te hizo sentir que no eres suficiente. La persona que juga sucio hoy es simplemente el dedo que presiona un botón que ya existía. Tu trabajo no es destruir el dedo. Tu trabajo es desactivar el botón. Y esto nos lleva al séptimo truco psicológico que es extraordinariamente sutil pero devastadoramente efectivo. Si la reencuadra narrativa way consiste en cambiar completamente la historia que te cuentas sobre lo que estás sucediendo. Cuando alguien juga sucio contigo, la narrativa automática que tu cerebro genera es que eres una víctima de un ataque injusto. Aunque eso puede ser objetivamente cierto, esa narrativa te coloca en una posición de debilidad porque las víctimas no tienen poder. Pero ¿qué sucede si cambias la narrativa? ¿Qué sucede si en lugar de pensar esta persona me está atacando injustamente? Piensas esta persona me está mostrando exactamente quién es realmente y me está dando información valiosa sobre si manjarla en el futuro. De repente no eres una víctima, eres una estratega recopilando inteligencia. De repente no estás sufriendo un ataque, estás presenciando una revelación. La persona que juga sucio acaba de mostrar sus cartas sin darse cuenta. Te muestra que es insegura. Te muestra que te percibe como una amenaza. Te muestra que tipo de tácticas utiliza. Te muestra que las cree que son tus debilidades. Y toda esa información es poder pero en tus manos si sabes cómo utilizarla. La historia es llena de ejemplos de personas que dominaron este principio. Abraham Lincoln fue posiblemente el presidente más insultado, ridiculizado y atacado en la historia de los Estados Unidos. Sus opositores se burlaban de su apariencia física, cuestionaban su inteligencia, lo llamaban incompetente públicamente. Y Lincoln tenía algo que desconcertaba profundamente a sus enemigos. No solo no respondía a los ataques con agresividad, sino que frecuentemente incorporaba a sus críticos más feroces en su propio gabinete. Los ponía a trabajar a su lado. Cuando le preguntaban por qué hace eso, respondía con una sabiduría que todavía resuena hoy, de que la mejor manera de destruir a un enemigo es convertirlo en un amigo. Pero detrás de esa frase aparentemente noble había una estrategia psicológica brillante. Al poner a sus enemigos cerca los neutralizaba, les cuidaba la distancia que necesitaban para atacarlo. Les forzaba a verlo como un ser humano en lugar de como un objetivo. Y muchos de esos enemigos terminaron convirtiéndose en sus aliados más leales. Lincoln no gana sus opositores siendo más agresivo que ellos. Los gana siendo más inteligente que ellos. El octavo truco psicológico es algo que yo llamo la inversión de expectativas y funciona como un arma de desestabilización emocional contra quien juga sucio contigo. El principio es simple pero su ejecución requiere un control emocional extraordinario. Consiste en hacer exactamente lo opuesto a lo que tu agresor espera. Si alguien espera que te enojes muestras compasión genuina. Si alguien espera que te defiendas desesperadamente muestras indiferencia serena. Si alguien espera que te alejes con miedo, te acerques con curiosidad. Si alguien espera que hables te mantis en silencio. Si alguien espera que guardes silencio. Hables con una calma aterradora, la razón por la que esto es tan poderoso tiene que ver con cómo funciona el cerebro humano. Nuestro cerebro es fundamentalmente una máquina de predicción. Constantemente está anticipando lo que va a suceder en dos patrones previos. Cuando alguien decide jugar sucio contigo, ya tiene un guión mental preparado. Ya predijo si mo vas a reaccionar ya tiene preparada su siguiente jugada base en dos en esa predicción. Cuando haces lo opuesto a lo que esperaba, su guión mental se destruye por completo. Su cerebro entra en un estado de confusión que los neurocientíficos llaman error de predicción. La en ese estado de confusión temporal, la persona pierde su ventaja estratégica porque no sabe qué esperar de ti.
T es convertido en alguien impredecible. Y lo impredecible genera respeto porque genera incertidumbre. Y la incertidumbre es lo que más teme el cerebro humano. Piensa en los grandes maestros de ajedrez. Lo que es un gran maestro casi imposible de derrotar no es que conozca meus aperturas o más finales que sus oponentes. Es que es capaz de hacer movimientos que su oponente no anticipe. Movimientos que rompen los patrones esperados. Movimientos que obligan al oponente a abandonar su estrategia preparada y empezar a improvisar y cuando alguien que juga sucio tiene que improvisar pierde su poder porque el juego sucio depende de la planificación, de la anticipación y de la manipulación calculada. Que la calculadora es un manipulador y se queda desnudo. Ahora quiero hablar de algo que muy pocas personas entienden sobre las dinámicas sociales y que es absolutamente crucial para supermentalmente a quienes jugan sucio. Existe un concepto en psicología social llamado capital social y funciona de una manera que la mayoría desconoce. Tu capital social no es que las personas conoces, es que estas personas confían en ti, te respetan y estar en dispuestas a apoyarte públicamente. Y aquí viene lo fascinante. Las personas que jugan sucio generalmente tienen un capital social muy frágil, pueden ser populares, pueden ser influyentes, pueden ser bien conectadas, pero sus relaciones están construidas sobre el miedo, la conveniencia o la manipulación. Y las relaciones construidas sobre esas bases se desmoronan ante la primera prueba real de lealtad. En cambio, cuando construyes relaciones basadas en la autenticidad, la generosidad genuina y la integrated consistent, creas un capital social que funciona como un sistema inmunológico contra los ataques de personas tóxicas. Cuando alguien intenta destruir tu reputación, las personas que realmente conocen se convierten en tus defensores naturales sin que te les pidas nada. No necesitas defender por tu historia lo hace por ti. Tu trayectoria habla más fuerte que cualquier rumor. El noveno truco psicológico es precisamente este. Invertir consistentemente en tu reputación a largo plazo en lugar de ganar batallas a corto plazo. Cada vez que alguien juega sucio contigo y te respondes con integridad, estás depositando monedas en un banco que te va a pagar intereses compuestos durante días. Cada vez que alguien te provoca y te mantienes tu compostura, las personas que están observando actualizan su evaluación de ti hacia arriba, porque en cada conflicto hay más personas observando de las que participan. Y esas personas están tomando notas mentales sobre quién mantuvo la clase y quién la perdí. Recuerda siempre esto, las batallas se ganan en público pero las guerras se ganan en privado, con paciencia, con estrategia y con la acumulación silenciosa de respeto. Hay un fenómeno psicológico que la investigación ha documentado extensamente y explica por qué las personas que jugan sucio eventualmente siempre pierden. Se llama el efecto de la reciprocidad negativa acumulada. Funciona es cada vez que alguien acta de manera deshonesta, manipuladora o desleal con otra persona, esa persona lo recuerda, y no solo lo recuerda, sino que lo comparte con otros. Con el tiempo, la persona que juga sucio va acumulando un historial de traiciones que se convierte en su identidad social. La gente empieza a hablar, las advertencias se propagan. Y un día esa persona se despierta y descubre que nadie confía en ella, nadie quiere trabajar con ella, nadie quiere asociarse con ella. No fue un solo evento lo que la destruye. Fue la acumulación de cientos de pequeños actos deshonestos que fueron creando una reputación imposible de reparar. Mientras tanto, tú que eliges la ruta de la integridad que soportes los ataques con dignidad, que niegas de jugar el mismo juego sucio, descubres que las puertas se abren para ti de maneras que nunca imaginaste. Porque la confianza es la moneda más valiosa en cualquier sociedad y la has estado acumulando silenciosamente mientras tu oponente la estaba comando. Quiero que reflexión sobre algo que se neca otro de los grandes filósofos estoicos. Observe hace casi 2000 años. Él dice que el hombre más poderoso es aquel que es de sí mismo. No digo que el más poderoso es el más agresivo, ni el más astuto, ni el más despiadado. Digo que es el que tiene dominio sobre su propio interior. Y tiene razón por una razón que la neurociencia moderna ha confirmado. Cuando te eres dueño de tus emociones, de tus reacciones y de tus impulsos, operas desde la corteza prefrontal, la parte más evolucionada de tu cerebro. Esa es la parte que calcula consecuencias a largo plazo que evalúa situaciones con claridad, que decide estrategias completas y que toma decisiones que tu futuro agradecer. Cuando pierdes el control emocional, operas desde la amígdala, la parte primitiva de tu cerebro desea para la supervivencia inmediata. Esa parte no piensa en el futuro, solo piensa en el ahora, solo piensa atacar o huir. Y las decisiones que tomas desde la amígdala son casi siempre decisiones que lamentas después. Cada persona que ha jugado sucio contigo y ha logrado sacar de tus casillas te hizo opera desde tu amígdala. Te converti temperamento en una versión primitiva de ti mismo, te redujo a tus instintos más psicos, y eso es una derrota sin importar quién haya ganado la discusión. Pero cuando te aprendes a mantener activada tu corteza prefrontal incluso bajo presión, incluso bajo ataque, incluso cuando cada fibra de tu cuerpo degrada que reacciones, te conviertes en algo que las personas que jugan sucio nunca han enfrentado. Te conviertes en alguien que piensa mientras ellos sienten. Te conviertes en alguien que calcula mientras ellos improvisan. Te conviertes en alguien que juega ajedrez mientras ellos jugan damas. Y aquí es donde necesito revelar algo sobre el último truco psicológico, el décimo, que es probablemente el más poderoso de todos y el que menos personas en el mundo dominan. Tiene ver con un principio que parece contradecir todo lo que te digo hasta ahora, pero que en realidad es la culminación de todo.
Es un principio que los más grandes líderes de la historia, los estrategias más brillantes más poderosas han utilizado como su arma secreta definitiva. Y lo que lo es tan devastador es que la persona que llega sucio contigo jams ver venir lo que estás haciendo hasta que sea demasiado tarde. Lo que voy a explicar a continuación requiere que abandones por completo tu idea convencional de lo que significa ganar un conflicto, porque lo que estás a punto de descubrir cambia las reglas del juego de una manera que nadie te ha explicado antes. Existe una línea escrita del poder que los grandes estrategas de la historia conocen íntimamente pero que rara vez se verbaliza. Y esa le dice que la victoria más completa es aquella en la que tu oponente ni siquiera se da cuenta de perdido hasta mucho después de que el juego termine. Sun Tzu lo expresa hace más de 2500 años cuando escribí que la suprema excelencia consiste en romper la resistencia del enemigo sin luchar. Y esa idea que parece abstracta cuando la lees en un libro, tiene una aplicación práctica directa en tu vida cotidiana que es aterradoramente efectiva. El décimo truco psicológico es lo que yo llamo la victoria silenciosa y consiste en canalizar toda la energía que normalmente gastarás en defender. En vengar en demostrar que tienes razón y redirigirla completamente hacia tu propio crecimiento personal, profesional y emocional. Parece simple, parece obvio. Pero déjame explicar por qué es el arma psicológica más devastadora que existe contra alguien que juega sucio contigo. Cuando alguien ataca, te traiciona o intenta sabotar, esa persona espera que entres en modo reactivo. Espera que gastes tu tiempo pensando en ella, hablando de ella, planeando si mo responder. Y cada segundo que pasas en ese modo reactivo es un segundo que le estás robando a tu propia evolución. Es un segundo que esa persona te escuchando sin que te des cuenta. Es un segundo de tu vida que estás depositando en la cuenta bancaria de alguien que no lo merece. La victoria silenciosa consiste en cortar ese flujo de energía de raza y redirigirlo hacia ti mismo con una disciplina casi excesiva. Significa cuando alguien habla mal de ti a tus espaldas, te estás en silencio aprendiendo una nueva habilidad. Significa que cuando alguien intenta sabotear tu proyecto, te estás en silencio construyendo algo mejor. Significa cuando alguien celebra lo que cree que es tu queda, te estás en silencio preparando tu resurrección. Y aquí es donde la psicología de este truco civil va absolutamente brutal para tu oponente. Por el tiempo pasa, los meses avanzan. Y un día esa persona que juega sucio contigo levanta la mirada y ve que no solo no te destruye, sino que estás en una posición infinitamente superior donde estabas cuando te ataca. Y eso la destruye de una manera que ningún insulto, ninguna venganza o ninguna confrontación directa jamás podrá lograr, porque no puede acusar de nada, no puede decir que jugaste sucio de vuelta, no puede victimizarse. Lo único que puede hacer es observar tu éxito silencioso y lidiar con la realidad de que su ataque no solo fracasa sino que te impulsa. La neurociencia detrás de esto es fascinante. Cuando te redireccionas la energía del conflicto hacia el crecimiento personal, activas lo cual los neurocientíficos llaman el circuito de recompensa orientado al logro. Tu cerebro empieza a producir dopamina no por la satisfacción temporal de ganar una discusión, sino por la satisfacción profunda de ver tu propio progreso. Y esa dopamina generada por el logro personal es cualitativamente diferente a la dopamina generada por la venganza. La dopamina de la venganza es como una droga. Te da un pico intenso de satisfacción seguido de un vacío emocional igualmente intenso. Te sientes bien por 5 minutos y después te sientes peor que antes porque la venganza nunca llena el vacío que pretende llenar. En cambio, la dopamina del crecimiento personal es acumulativa. Cada pequeño avance genera un poco más de satisfacción, un poco más de confianza, un poco más de solidez interior. Y con el tiempo, construyes un estado emocional tan estable y tan fundamentado en logros reales que ningún ataque externo puede perturbarlo significativamente. Piensa en alguien como Nelson Mandela. Pasa 27 años en prisión. 27 años en los que el sistema que lo encarcela esperaba destruirlo psicológicamente. Esperaba que saliera roto, amargado, sediento de venganza. Y que hizo Mandela durante esos 27 años estudio, reflexión, fortalece su mente, desarrolló una visión para el futuro de su país. Cuando salió de prisión no era una víctima buscando revancha. Era un líder con una claridad mental y una fortaleza emocional que intimidaba a los mismos hombres que lo habían encarcelado. Su victoria silenciosa fue tan completa que sus antiguos opresores terminaron sentando-se a negociar con él como águilas. Y días después, cuando Mandela se convirtió en presidente, invitó a uno de sus carceleros a su toma de posición. No como un gesto de debilidad, sino como la demostración más poderosa de superioridad psicológica que el mundo ha presenciado en la era moderna. Estaba diciendo sin palabras, ustedes me encerraron durante 27 años y no pudieron romperme. Ahora yo dirijo la nación los trato con la dignidad que ustedes nunca me dieron. Eso es una victoria silenciosa elevada a su máxima expresión. Pero no necesitas ser Mandela para aplicar este principio. Lo puedes aplicar mañana mismo en tu vida cotidiana. Es compañero de trabajo que intenta hacer cuadrar mal frente al jefe mientras te gastas energía preocupando por sus intrigas. Podrías estar usando esa misma energía desarrollar una habilidad que te haga indispensable. Esa persona que te traiciona emocionalmente mientras te gastas noches enteras pensando en lo que te hizo, podrías estar invirtiendo ese tiempo en reconstruir en terapia en ejercicio, en proyectos personales que llenan de un sentido de propósito tan fuerte que la traición se convierte en un recuerdo insignificante comparado con la vida que estás construyendo. Esa familia que no cree en ti,
Qui constament minimizatus sunos y ridiculizatus ambitions, mientras te gastas energy emotional intentando convencerlos de tu valor, podrías estar canalizando esa misma energy en demostrar tu valor con resultados tan contundentes que las palabras sobran. Hay algo que quiero que entiendas profundamente y conecta todos estos trucos psicológicos en un solo principio unificador. Las personas que juegan sucio están jugando un juego finito. Están tratando de ganar esta discusión, este momento. Esta batalla particular titu debis jugar un juego infinito. Debis pensar en tier menos de cuanzas dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 20 años. Y cuando piensas en esa escala temporal te des cuenta de algo liberador. Nada de lo que esa persona te haga hoy importa dentro de 5 años si te decides que no importa. Pero todo lo que te hagas hoy con la energía que recuperas al no reaccionar importa enormemente dentro de 5 años. Cada libro que lees en lugar de pelir, cada habilidad desarrollas en lugar de vengar, cada relación genuina que construyes en lugar de destruir las de tu enemigo. Todo eso se acumula, todo eso se compone, todo eso crece exponencialmente mientras la persona que juga sucio se queda atrapada en el mismo ciclo de manipulación conflictivo emocional que ha repetido toda su vida. Quiero compartir algo que observe durante Dios week revela una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. Las personas que jugan sucio casi nunca cambian. Le no cambian porque su estrategia les funciona a corto plazo. Obtienen lo que quieren en el momento, ganan la discusión. Logran que alguien se sienta mal. Consiguen la promoción a través de la manipulación. Pero a largo plazo, construyen una vida que por fuera puede parecer exitosa pero por dentro es un desierto emocional. No tienen amigos reales. Tienen simples y víctimas. No tienen relaciones de pareja genuinas. Tienen dinámicas de control y dependencia. No tienen paz interior. Tienen una ansiedad constante por mantener todas sus mentiras, todas sus fachadas, todas sus manipulaciones funcionando simultáneamente. La eso es agotador. Es un tipo de agotamiento que no se cura con vacaciones ni con dinero. Es el agotamiento de ver una vida construida sobre cimientos falsos, sabiendo en el fondo que todo puede desmoronarse en cualquier momento si la gente descubre quién eres realmente. Titu, en cambio, elegir la ruta de la superioridad mental al negar a jugar sucio de vilta, al invertir en tu crecimiento personal en lugar de invertir en la destrucción de otros, estás construyendo una vida con cimientos de acero. Y una vida donde no necesitas mentir porque tu verdad es suficiente, y una vida donde no necesitas manipular porque tu valor habla por sí mismo. Una vida donde no necesitas el drama constante porque tu paz interior es más satisfactoria que cualquier victoria en un conflicto artificial. Y esa vida auténtica y fundamentada es algo que la persona que juega sucio jams poder tener mientras siga jugando sucio, y en el fondo, ella lo sabe, los conocimientos ansiosos el castigo más brutal que la vida puede dar. No necesitas vengar de ella. Su propia forma de vivir es su castigo. Quiero ser con una reflexión que espero que quede contigo mucho después de que este video termine. Cada persona que ha jugado sucio contigo te ha enseñado algo invaluable. Te ha enseñado qué tipo de persona no quieres ser. Te ha enseñado dónde están tus vulnerabilidades emocionales para que puedas fortalecerlas. Te ha enseñado que el mundo no siempre es justo pero que te puedes elegir cómo respondes a esa injusticia. Te ha enseñado que el poder real no está en tu capacidad de atacar sino en tu capacidad de permanecer inquebrantable. Y que es lo más importante, te ha enseñado que la verdadera fortaleza no es nunca querer. La verdadera fortaleza es querer, centrar el dolor, procesar la emoción y levantar con más sabiduría, más claridad y más determinación que antes. Eso es algo que nadie puede quitar. Nadie puede quitar tu capacidad de aprender de cada experiencia dolorosa. Nadie puede quitar tu capacidad de convertir el veneno en medicina. Nadie puede quitar tu capacidad de usar cada ataque como combustible para tu propia transformación. Los estucos tenían una práctica que llamaban amor fati que significa moral destino, no significaba resignación pasiva ante la vida, significaba abrazar absolutamente todo lo que te sucede, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo hermoso y lo doloroso, como material de construcción para la persona en la que te estás convirtiendo. Cada traición es un ladrillo, cada humiliación es un ladrillo, cada injusticia es un ladrillo. Y con esos ladrillos te puedes construir un muro de lamento detrás del cual te escondes del mundo, o puedes construir una fortaleza desde la cual contemplas la vida con serenidad, con poder y con una sonrisa tranquila que da sin palabras en todo lo posible por destruir y que sigo más fuerte que nunca. La próxima vez que alguien jugue sucio contigo quiero que recuerdes estas 10 herramientas. Recuerda el espejo invertido y de vivir calma cuando esperancaos. Recuerda el poder del silencio estratégico y de que el vacuo haga el trabajo por ti. Recuerda que su ataque revela su inseguridad, no tu debilidad. Recuerda la técnica del observador desapegado y crees espacio sagrado entre el estímulo y tu respuesta. Recuerda la pregunta que desarma y devuelve la responsabilidad a la maurice. Recuerda el arte de dar la razón estratégicamente para vencer la munición de tu oponente. Recuerda la calibración emocional interna y haz el trabajo de sanar los botones que otros pueden presionar. Recuerda el reencuadre narrativo y convierte cada ataque en información estratégica. Recuerda la inversión de expectativas y sea impredecible para quien intenta calcular. Y sobre todo, recuerda la victoria silenciosa. Redirige cada gramo de energía que gastas en el conflicto hacia tu propia evolución y de que tu crecimiento así la respuesta más elocuente y más devastadora que puedes dar. No eres víctima de las personas que juegan sucio. Eres estudiante de la naturaleza humana en su forma más cruda y cada lección que aprendes de acerca más de universidad de ti mismo que no necesita ganar discusiones porque gana algo mucho más valioso.
Gan el dominio sobre su propia mente. Y coin domina su mente domina su vida. Y coin domina su vida es intocable. Si este video resumen contigo si sientes que algo dentro de ti se activi mientras lo escuchabas. Te pido que le des like porque so ayuda a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Suscribid al canal si todavía no lo has hecho activa la campana de notifications para no perder los próximos videos. Déjame en los comentarios kill de estos 10 trucos psicológicos feel más poderoso para tu y por cuade. Me encanta leer sus reflections por cada comentario enriquece la conversación y nos ayuda a todos a crecer juntos. Y si quieres seguir profundizando en estos temas, te recomiendo ver el video que aparece en pantalla ahora mismo, donde exploramos otro aspecto fascinante de la psicología humana que complementar perfectamente lo que aprendiste hoy. Nos vemos en el próximo video.